How do you prepare for a team like Bangladesh, whom you don't play that often in international cricket, with a lot of unknown players, with especially in their spin attack or in their batting lineup, and a team that has been scaring their oppositions in the last few games? I think we had a really good series against them a little bit over a year ago, which sort of gave us some really good insight. Pretty similar team that they're coming out with in this World Cup so far, so we've got some really good intel on that, and can obviously look back at the game so far. As you mentioned, they've done a little bit of damage throughout, so we've had a really thorough look at their team. And especially you must have had a look at their young batter, Shorna Akhtar, who bats in the middle order at number 5. She scored a lot of runs quickly after the 40th over against South Africa. So for those kind of explosive, what did you make of her, first of all? Yeah, I think she took the game on definitely, which was against the grain a little bit of the way the rest of the innings went. So we've certainly had a look at her and come up with some plans. And we saw in the last game a couple of players had cramps, Elise Perry and Megan Shoot. Are they good to go now? That's not up to me, I'm not sure, but it seems like everyone's pulled up pretty well. Annabel, I wanted to talk a bit about your bowling and particularly your change-ups, which were so effective against India the other night. How much have you worked on those variations over the last few years? It's probably been a part of my my game, and probably for the last few years, been a go-to, just particularly with the amount of T20 cricket I've played, and leaning on those. I think particularly when conditions are in the batter's favour. It's nice that it's coming out pretty well. And how have you been feeling generally with the ball, and how was it to take 5 wickets the other night? Feeling pretty good. Feel like I've got really good rhythm, and sort of coming in after the power play and making a bit of an impact. It was nice to contribute in what was, I think probably generally the conditions were in the batter's favour the other night, but nice to pick up a few wickets. And just as a pace attack in general, have you been pleased to see everyone making an impact at different points? Kim's been really good. She's made an impact too. Yeah, I mean, that's the beauty of our bowling lineup. Spin and pace. We've got sort of cover all bases, and it's been really cool to see Kimmy do her thing up top, and then even T-Mac impacting through the middle, and Shooter as well, which we know what she can do. So we feel like we're building. Still haven't quite had that perfect bowling performance, but happy with how we're going. And just last one from me, we haven't seen much of Darcy Brown this tournament, but if she was to come in and get a game, do you see her playing a big role? Yeah, definitely. I think she's that impact player with a little bit more pace, and she's got some really great change-ups too. So she's definitely ready to go, and be cool to see her get an opportunity at some point. Hi. So you've had a few days break after the India match. What have you and the team been doing? Has it been training only, or have you been able to take your focus away from cricket? A few went on a little bit of a trip yesterday, a bit of a day trip, which I think was nice for them. I stayed at the hotel and chilled out. Bit of pool time, lots of time with teammates. So a bit of a break from cricket, just chilling out. Right. Coming to Bangladesh, they've put in some really good performances while the wins haven't come. For a country like them that are dealing with much smaller resources, this campaign, while without wins, how important will it be for them, especially women's cricket in their ecosystem, from your point of view? It's just nice to see the games so far across the board have been pretty tight, and some really good quality games of cricket. I think from my point of view, it's as a cricket fan, it's been great to watch, and Bangladesh have been one of those that have really put it up to other teams. Right. You've had a lot of positives. We are halfway through the tournament. If there are a couple of things the team still is working on, as you head into the knockouts, hopefully semi-finals and the final, what are some of the things that you're still working on, trying to get into rhythm as you head to the end of the tournament? There's always things we're trying to improve on. I think that's the beauty of cricket. You never quite have the perfect game. So across the board we're always nitpicking and set pretty high standards for ourselves, and there's always things to improve on.
Hello, this is Mo from T Sports Bangladesh. Do you think any particular plans or any key areas that will be crucial for tomorrow's game? We're probably focusing a little bit more on what we do really well. I think it's a great opportunity to come out and execute with the ball, which we, at times probably missed a little bit in the India game. So that's a really great opportunity for us, and another challenge against some high quality spinners as well with the bat. And you have played different part of the world. What do you think? What's most special to you personally playing in subcontinent in this Asia Cup? Sorry, I missed that. What do you most enjoy playing in Asia? Yeah, I think it's just a different experience. You get different conditions and have to adapt quickly, which I think we've done reasonably well. So it's another opportunity to do that on the same ground that we played on last game, but a different wicket. So we get to attack that again. Will Australia take Bangladesh lightly or challenging? No, we don't take anyone lightly. I think we've prepped really well. We've got a good training tonight ahead of tomorrow. So everyone's really ready to go. Thank you. Yeah. The conditions are favouring batters obviously, but in the last match, Bangladesh captain said their bowlers struggled to grip the ball because of the dew, the wet conditions. So as a bowling unit, how do you prepare for such conditions? And also the Bangladesh spinners are doing good in the middle. So do you have any particular plan, something spoken about in the team meeting regarding tomorrow's challenges against those spinners? Yeah, I think it's just about adapting really quickly to conditions. Depending on the wicket you get, how much the ball's turning. I think lots of learning so far from the games. As a batter, you've got to have your own plan and sticking to that plan in terms of how it works, and sort of, assessing the context of the game. I think it's just about assessing the conditions and committing to your plan. Mostary, শেষ ম্যাচটা আপনাদের জন্য একটা হৃদয় বিদারক ব্যাপার ছিল, মন ভেঙেছে, আমরা দেখেছি আপনারা কান্না করেছেন। এই ম্যাচটার জন্য আসলে প্রস্তুতিটা কেমন এবং সবার ভিতরে আসলে ওই প্রস্তুতি ম্যাচটা তৈরি হয়েছে কিনা, যেহেতু একটা খারাপ লাগা ছিল? জি, আমরা প্রথম থেকে যখনই আসছি বড় বড় টিমগুলোর সাথে কীভাবে ফাইট করতে হবে সেই দিকে আমরা খেয়াল করছি, বা তাদের যেগুলো আসলে শক্তিশালী দিক আছে সেগুলো নিয়েও আমরা কনভারসেশন করেছি। তো লাস্ট ম্যাচ আমাদের ব্যাটিং বোলিং দুই দিকে ভালো হয়েছে, হয়তো বা ফিল্ডিংয়ে আমরা একটু মিস্টেক করেছি, বাট সেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি, সেটা নিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করব। তো কালকে অস্ট্রেলিয়ার টিমের সাথে খেলা, এর আগেও তাদের সাথে খেলার আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমাদের যে শক্তিশালী দিকগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করব, আর যেগুলো ল্যাকিংস আছে ওগুলো নিয়েও কাজ করছি। Sobhana, this is Mo from T Sports. কিভাবে আসলে উতরে উঠলেন সেই অবস্থাটা থেকে, একটি আগের ম্যাচের যেভাবে হৃদয় বিদারক অবস্থাটা তৈরি হয়েছিল সেখান থেকে আসলে কিভাবে মোটিভেট হলেন, পুরো দল কিভাবে মোটিভেটেড হলো? আর অস্ট্রেলিয়া আমরা জানি নামে ভারে সবচেয়ে শক্তিমত্তা, সবচেয়ে বড় দল এই টুর্নামেন্টের, তাদেরকে নিয়ে পার্টিকুলার কোনো প্ল্যান আছে কিনা বাংলাদেশ দলের? আসলে খারাপ লাগার ব্যাপারগুলো অনেক ছিল গত ম্যাচে, তারপরও অনেক কিছু ভালো আছে যেগুলো নিয়ে আমরা আসলে ম্যাচ শেষ হওয়ার পরে কথা বলেছে আমাদের ক্যাপ্টেন, আমাদের টিম ম্যানেজমেন্ট, তারা আমাদেরকে এনকারেজ করেছে যে যা খেলেছি আমরা অনেক ভালো চেষ্টা করেছি শেষ বল পর্যন্ত। তো এটা তো একটা যে ভালো দিকগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কালকের ম্যাচে অবশ্যই সেটা নিয়ে যাব, বাট তারপরও অস্ট্রেলিয়া যেহেতু ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন টিম, তাদের সাথেও আমাদের ভালো খেলার ইচ্ছা সবসময় থাকে, আর আমরা সবসময় মাঠে নামি আসলে ফাইট করার জন্যই, জেতার জন্যই, কখনো শুধু ভালো খেলবো এইভাবে নামি না, যে আমরা জিততে হবে, জিতবো, এরপর যদি আমাদের খেলার উপর আসলে ডিপেন্ড করে আমরা কি করতে চাই। ইয়াংস্টার যারা ছিল তারা লাস্ট ম্যাচে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল মাঠেই এবং ড্রেসিং রুমেও, তারা আসলে বুস্ট আপ হয়েছে কিনা? সত্যি কথা বলতে ম্যাচ শেষ করেই আমাদের যারা সিনিয়র আছে, আবার ম্যানেজমেন্ট, তারা আসলে যারা ছোটরা আছে তাদেরকে সাথে সাথেই ইনকারেজ করার ট্রাই করেছে। এমনকি আমরা সবাই মিলে বসে কথা বলেছি যে এগুলো জিনিস হতেই পারে একটা ম্যাচে, বা এটা আসলে ভেঙে পড়ার কিছু নাই, আরও সামনে ম্যাচ আছে, কারণ এই ম্যাচটার জন্য হয়তো বা সামনের ম্যাচে যাতে প্রভাব না পড়ে সেক্ষেত্রে আমরা সবাই এই দিকটা বিবেচনা করছি। অস্ট্রেলিয়ান নামে এবং দল হিসেবেও শক্তিশালী, এই শক্তিশালী দলকে মোকাবেলা করার জন্য আসলে যারা ইয়াং আছে
তারা কি আসলে ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা, কারণ আমরা জানি যে আসলে অভিজ্ঞতার যে ব্যাপার, সেই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা থাকলে আসলে আরও কয়েকজন থাকলে এই দলকে হারানো বা বিশ্বকাপটা সব মিলে একটু ভালো হতো কিনা, আপনার কাছে কি মনে হয় একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় হিসেবে? লাস্ট 4 বছর যদি আপনি দেখেন আমাদের কিন্তু সেম টিমে আমরা খেলেছি তো লাস্ট 4 বছরে আমাদের অনেকগুলো বড় বড় টিমের সাথে আমরা সিরিজ খেলেছি, আমাদের হোমে বাহিরে। তো সেই ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়াও ছিল আমাদের হোমে, তো সেম টিমই, একটা দুইটা হয়তো বা চেঞ্জ হতে পারে, বাট সেম টিমই। তো ওখানেও আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল বা জুনিয়ররা যে এক্সপিরিয়েন্স নিয়েছে, অনেক ভুল ছিল, অনেক ভালোও খেলেছি আমরা। তো আর ছোটরা হয়তো বা অনেক বেশি কিছু চিন্তা করে না, তারা তাদের বেস্ট দেওয়ার ট্রাই করে। যেমন স্বর্ণাকে লাস্ট ম্যাচে দেখেছেন, ওর যে খেলা বা ওর যে প্র্যাকটিস, ও স্বর্ণা আসলে যেটা সেটাই ও দেখানোর ট্রাই করেছে, আর কালকে সে দেখাইছে যে স্বর্ণা আসলে কীরকম প্লেয়ার। তো লাস্ট যে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে যখন খেলেছিল হয়তো বা সে সাকসেসফুল হইতে পারেনি, বাট লাস্ট ম্যাচে সে দেখিয়েছে সে কী করতে পারে। তো ছোটরা আমার কাছে মনে হয় এত বেশি কিছু চিন্তা করে না, তাদের যেগুলো স্ট্রেংথ আছে সেগুলো নিয়েই খেলার ট্রাই করে। Hi, I also wanted to ask you about Shorna, because the way she was hitting sixes in the last match, what kind of confidence has it given to the openers that now somebody is there to hit after the 40th over, or even to middle order batters like you, that someone young is there to give you company? Normally, Shorna batted at number 6. So last match she batted in the 5. Because of the 40 over already gone. Always she tried to hit 6s or 4 and rotation strike. So maybe she thinking her strength also. So she also playing like a straight 6s and like a deep mid wicket everywhere. So maybe yesterday she is confident and hitting 6s. And she's very young, so what kind of a message are the captain and all the senior players telling her to guide her, because World Cup is a big stage, it can affect everyone? Every time Shorna playing like this type of cricket, if she batted number 4, number 5 or number 6, she batted like this. So every time she practice also like this in net or outside. So captain and the team management always said like, Shorna, you play like this, you play like this. If we are like pressure create, no, you just stay and carry single, it's not for Shorna. Always she hitting 6 or scoring some runs. Hi. So you won only one match, but you've come close twice, especially against England and South Africa. From your point of view, what are the positives you take from this tournament on a whole? And on the larger context, these performances, how do you think and hope will affect the women's cricket ecosystem in your country, which is still in the very nascent stage? Already in our country, the legend player also in our boys and our board president also watching our match, and they are already satisfied our team unity and team aggression also. So in last England and the South Africa match, we played so close, and like in England we are not like a batting is not good, but it's a good total also, and South Africa also good total, but some issues we are not win the match. So they are also take it positively. Last question. তিনটা ম্যাচ হেরেছেন টানা, কিন্তু এর মধ্যে দুইটাতেই যদি কিন্তু পক্ষে আসলে জিতে যেতে পারতেন। তো আসলে ফাইট দেখানো শেষ, আপনাদের সামর্থ্য আছে এটা দেখানো শেষ, এখন জয়ের পালা কিনা? যদি আপনি চিন্তা করেন যে জয়ের পালা কিনা, তো আমাদের কাছে অস্ট্রেলিয়া আছে, ইন্ডিয়া আছে আর শ্রীলঙ্কা আছে। তো আসলে বড় বড় টিমদের সাথে খেলার আমাদের, যদি আপনি এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলেন, সর্বোচ্চ 4টা থেকে 5টা। আর এর আগে আমরা এফটিপিতে ঢোকার আগে হয়তো বা শুধু ওয়ার্ল্ড কাপে আমাদের তাদের সাথে দেখা হতো। তো ওই টাইমে হয়তো আমরা এইরকম খেলা খেলতাম না, যে প্রতিটা মানে আমাদের সাথে তাদের হচ্ছে ফাইট হচ্ছে, এই ধরনের খেলা খেলতাম না। তো এই ওয়ার্ল্ড কাপে আসলে লাস্ট 4 বছরের যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে বড় বড় টিমের খেলা, অস্ট্রেলিয়া, তারপর নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডের সাথে ওইভাবে আসলে ম্যাচ খেলা হয়নি। তো
সেই এক্সপিরিয়েন্স নেই হয়তো আমরা এই ওয়ার্ল্ড কাপে তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করেছি যে হয়তো বা তাদের সাথে আমরা ভালো মতো খেলতে পারবো, হয়তো বা নেক্সট যে ওয়ার্ল্ড কাপগুলো আসছে বা সিরিজগুলো আসছে সেগুলোতে আমরা অবশ্যই জিততেই মাঠে নামবো, যে হয়তো বা এই যে 1-2% আমরা যে হেরে যাচ্ছি হয়তো বা সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব, যে আমাদের আসলে কোথায় ল্যাকিংসটা হচ্ছে, অবশ্যই সেটা আমরা 100% দেওয়ার ট্রাই করবো। Yeah. Hi, it's just a continuation of the same question. You almost pulled off a win against South Africa. So confidence-wise, how important that is going against Australia, and what kind of impact it has on the team? Like whatever the team meeting after the match, what are the positives from that? So how did it help you? Yesterday after match, there are no negative talking about us. So everyone, senior, junior management, everyone talking like a positive things, like our batting, like last 10 over in batting, bowling also. So everyone talk about our positive things. So maybe we receive it positive and we thinking is positive. So next match maybe help to Australia, India and also Sri Lanka.